Shana Tova to everyone. Thank you for being with us. Shana Tova. Shana Tova. We hope everybody's ready for a morning of meaningful prayer. We had some problems yesterday with our technology, and so for most of the morning we were not able to be together. We hope we will remain together for the rest of the morning. I invite you to stay focused on the prayers, to stay focused on the spiritual work that each one of us is invited to do as we start now on the second morning of Rosh Hashanah with a renewed possibility and opportunity to be together for these hours in serious prayer. We begin with Hareini Mekabel. The liturgy starts us with a very high to reach for, which is to love the other as ourselves. Not an easy task, a very high demand, but that's where we set our sights and our hopes. Page 35, in the middle of the page. To rise, we invite you to rise on page 37. You'll find the morning blessings. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan nasech v'bina lavchin ben yom uven laila. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani b'tzalmo. Amen. Shasani Yisrael. Amen. Amen.
אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני בת חורים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, פוקח עברים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מלביש הרועים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מתיר אסורים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, זוקף כפופים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, רוקע הארץ על המים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה לכל צורכים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המכין מצעדי גבר. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוטר ישראל בתפארה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הנותן ליעב כוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המעביר כאילו למצוותיך ואל תגיד לחטא ולא לעבירה. לכוף את ישראל משתעבד ותננו היום ובכל יום, לכן לחסד ולרחמים, בעיניך ובעיני חברינו, ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני, גומל חסדים טובים לעמו ישראל. Continue on page 47. Baruch She'amar will lead us into the Psuke de Zimra. ברוך שאמר והיה עולם, ברוך הוא. ברוך הוא סובר שברוך הוא מלך ברוך הוא מלך ברוך משם ברוך אדוני מנצח ברוך אדם מציל. האל אבל אנחנו כאמור משבח וכל השעות דבר אותם שליטת עבדיך יחיד חי העולמים, מלך משובח ומפואר עד שמו הגדול. ברוך אתה אדוני, ברוך שמו. מלך מהולל בתשבחו. You may be seated if you're standing, and now we turn to page 56. הודו לאדוני כי טוב. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני האדונים, כי לעולם חסדו. ועושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. ועושה השמיים בגבונם, כי לעולם חסדו. ורוקע הארץ על המים. כי לעולם חסדו. ועושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו. את השמש לממשלת היום, כי לעולם חסדו. הירח כוכבים לממשלות בלילה, כי לעולם חסדו. למכה ישראל בבחוריהם, כי לעולם חסדו. ויוצא ישראל מתוכה, כי לעולם חסדו. ביד חזקה ובזרוע נטויה, כי לעולם חסדו. וגוזר ים סוף לגזרים, כי לעולם חסדו. העביר ישראל
כי לעולם חסון. ונהיה פרעה אלוהו בים סוף, כי לעולם חסון. למוליך עמו במדבר, כי לעולם חסון. למכה מלכים גדולים, כי לעולם חסון. ויהרוג מלכים אדירים, כי לעולם חסון. לסיחון מלך האמורי, כי לעולם חסון. ולעוג מלך הבשן, כי לעולם חסון. ונתן אסם לנחלה, כי לעולם חסון. נחלה לישראל עבדו, כי לעולם חסון. שבשפלנו זחלנו, כי לעולם חסון. ויפרקנו ויצרנו, כי לעולם חסון. לא תן לחם לאכול בשר, כי לעולם חסון. הודו לאל השמיים, כי לעולם חסון. Continue with Ashrei on page 60. אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד ארוממך אלוהי המלך, בברך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, ובלילה שמך לעולם ועד. גדול אדוני מהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, וגבורותיך יגידו. הדר כבוד הודיך, בדברי נפלאותיך עשיך. ועזו נורותיך יאמר, וגבורתך. זכר רב טובך יביעו, בצדקתך ינננו. חנון ורחום אדוני, רחפיים וחסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך, מלכות כל העולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אנו לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. רצון ידיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיע. שומר לנו את כל אוהביו, את כל השעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה. Continue with Psalm 150 on page 63. Hallelujah, hallelujah, בקודשו. Hallelujah, ברכי העוזר. הללו בגבורותיו, הללו קרוב גודלו. Hallelujah, ותק השופר. Hallelujah,
הנשמה, עלינו בצלצלי תרועה. כל הנשמה תהלליה, הללויה. כל הנשמה תהלליה, הללויה. Continue on page 69. The bottom of the page, Yishtabach Shimcha. ישתבח שמך לעד מלכנו. Yishtabach Shimcha Lad Malkeinu. Shana Nitzach. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני ברוך שמו, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך מלכי העולמים. Amen. We rise for Chatzi Kaddish, the middle of page 70. יתגדל ויתקדש שמי רבו, בעלמא דברה קידותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה בזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מבורך לעולם עולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילה לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמידן בעלמה ואמרו אמן. We now turn to the blessings that surround Shema Israel with the affirmation of God's unity at the center. And it's all about light, beginning with praising God for creating light, bringing light out of darkness. Not just physical light, of course, but also the spiritual light. Then we turn to gratitude to God for the gift of Torah and God's guidance, which is also light. Torah is our light. As we move on our paths, the light of Torah illumines the way. And then we finally, after the Shema, turn to the theme of redemption and the light that we see basically at the end of the tunnel. So the Shema Israel is surrounded by this concept, whether directly articulated or not. It's all about light as we begin a new day, a new opportunity, a new year. So what do you think about this moment in the liturgy? About light? It's interesting. I don't often think of the light carrying through in that way. I think of the more distinctness about the brachot, and often people say that the Shema is surrounded by love, right, in terms of that, although it's true that in the bracha, before the Shema, it does talk about that our eyes light up with Torah, and Torah is a metaphor for light. So, I mean, I think, right, that we want to orient towards light, although darkness is also a very important thing to acknowledge and also work through, and
obviously the images of light and darkness have their own complexity in terms of how we see dark as evil also. When I think in our tradition, the notion of darkness is also a very productive darkness, but that we move towards some orientation towards light and God and unity, which if there's no sense of disconnection is darkness in the tradition, and I think connection is light, and in that way that the Shema is the center of a unifying notion of who God is in the world and our connection with each other, then with this connection, and we know that means like electronically, right? If things are disconnected, you don't see. And so I think that is a very powerful notion that the tradition orients towards light, and whether that's moving things out of the way that are impediments towards seeing the light, because the light is always there, says the tradition. That's right. Or actually moving through darkness to get somewhere towards the light. Some say that darkness exists so long as we have to hide. Right. And the day when we get to the place individually and collectively as humanity, we will never again need to hide from each other, from ourselves, from our mistakes, or because of our mistakes, then darkness will be lifted. Right, it's a veil. And it will be only be light. Or right. zaru ala tzaddik, Right. light Oh, is you stored sure for the that's- righteous Right. in time to come. So we turn now to Baruch on page 71. If you're able to rise, we invite you to do so. Baruch et Adonai HaMevorach Adonai HaMorach me'olam Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. May be seated. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam ובורא את הכל, אור עולם באוצר חיים, אורות מאופל, אמר ויהי. Continue at the bottom of page 75 with the last paragraph, La'el Baruch. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות 76, אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו וחמור אמרת להבין, להשכיל לשמוע, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך והאר עלינו את תורתך וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת להודות לך ולייחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה.
בכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, בשוכבך ובקומך, וקשרתם מאוד על ידיך, והיו לטוטפות וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ולימדתם אותם בגמך. ויאמר אדוני וראיתם אותו אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים אני Adonai Elohechem Emet. We continue on page 80. תהילות לאל עליון ברוך הוא ומבורך, משה ומרים ובני ישראל, לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש נורא, תהילות אוסף אלה, שירה חדשה שבחו גאונים, ושמך שפת הים, יחד כולם הודו, והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. היי נה 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 נה, היי נה נה נה, היי נה נה. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ובטחנו בך יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. We're now going to continue with the Amidah. We're going to start the Amidah together, and we will have a few moments towards the end for some quiet personal prayer. We're going to rise if you're seated. I invite you to rise as the ark is opened, page 81. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei avotenu ve'imotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel ve'Elohei Leah Ha'el Hagadol
הגיבור והנורא עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מסוד החכמים ונבונים ומלמד דעת מבינים הפתעי בתפילה ובתחנונים לחלות ולחנן פני מלך מלכי המלכים ואדוני האדונים זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכותבנו בספר מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני ברוך שמו מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיים מתים אתה רב להושיע מוריד הטל לך לקר חיים וחסד בחיי מתים ברחמים רבים סומך נופים ורוב וחונים ומתיר אסורים מקיים אמונתו וישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומדום מלך מלך מנמית ומחיה ומצמיח ישוע מי כמוך ברחמים זוכר יצוריו לחיים ברחמים ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני בחיי המתים. Continue on page 85. ובכן לבוחן לבבות ביום דין לגולה עמוקות בדין לדובר רשעים ביום דין והוגה דעות בדין ועושה חסד ביום דין לזוכר בריתו בדין לחומל מעשיו ביום דין
לטהר חוסיו בדין, ליודע מחשבות ביום דין, לחובש כעסו בדין, ללובש צדקות ביום דין, למוכל הבנות בדין, לנורת תהילות ביום דין, לסולח למוסר בדין, לעונן בכורם ביום דין, לפועל רחמיו בדין, לצובע נסתרות ביום דין, לקונה עבדיו בדין, לרחם עמו ביום דין, לשומר אוהביו בדין, לתומך תמימה ביום דין, לערל עורך דין. קדושה on page 86. ובכן לך תעלה קדושה, כי אתה אלוהינו מלך. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. במקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, וקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה, תראנה מלכותך. ועינינו תראנה, תראנה מלכותך. כדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי המלך גדול וקדוש אתה. We continue on page 87, ובכן תן פחדך. ובכן תן פחדך אדוני אלוהינו על כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים, וישתחוו לפניך כל הבירורים, ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם, כמו שידענו אדוני אלוהינו ששלטון לפניך, עוז בידך וגבורה בימינך, ושמחנו על כל מה שבראת.
תן כבוד ענה לעמך, תהילה ליראיך ותקווה טובה לדורשך, ופיחון פלא יחלים לה, שמחה לארצך וששון אליך, וצמיחת קרן לדוד עבדך, בריחת נר לבן ישי משיחך, במהרה בימינו. וכן צדיקים יראו ויצמחו, וישרים יעלוזו, וחסידים ברינה יגידו, ועולתה תקפוץ פיה, וכל הרשעה כולה כישן תכלה, כי תעביר ממשלת צדוק מן הארץ, ותמלוך אתה אדוני לבדך על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודך, ובירושלים עיר קודשך, ככתוב בדברי קודשך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. קדוש אתה, ונורא שמך ונלוה מפלתך, ככתוב באדוני צבאות במשפט, והאל הקדוש נקדש בצדקה. ברוך אתה אדוני המלך הקדוש. Continue now with the Amidah individually in a moment of private prayer. See at the bottom of page 91, we join in singing Besefer Chaim, Beracha V'Shalom. בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה ניזכר וניכתב לפניך אנחנו וכל עמך בן ישראל לחיים טובים ולשלום. בספר חיים ברכה ושלום
פרנסה טובה ניזכר וניכתב לפניך אנחנו וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום. ברוך אתה אדוני ברוך שמו. עושה השלום. We come to a very significant prayer, a prayer that will accompany us through the Yamim Noraim on Rosh Hashanah and then as well as on Yom Kippur and on all the days in between. A prayer that is very dear to many of us, also because of its stirring melody, Avinu Malkeinu. The ark will be open for Avinu Malkeinu, and I want to repeat something that was said yesterday, but because of our technical difficulties, it was not probably heard by most people, which is the fact that this is the time when we see hundreds, literally hundreds of members of our community come up to open the ark in different locations at different times during the service in recognition for all the work that you all do in order to support, to build, to create and to build this community and to keep it growing and to keep doing all the wonderful things that we do together. It is only because of the dedication of people who are in the leadership of this community, on the board, heads of committees, for the hundreds, even thousands of volunteers who make this community happen, for all the people who so generously give of their financial resources to make this community happen also. It is for that that we honor all the people throughout the high holidays, and we take great pride and great joy in seeing so many people come up. It's a very special moment when people come to open the ark or for receiving aliyot, to hold a Sefer Torah on Kol Nidrei. Unfortunately, this year we are not in the position to have that happen. And so I said yesterday, and I say it again, because I'm the closest to the ark, I do all the openings and the closings. And I do it with great humility and keeping everyone in mind who deserves in such a profound way. So please know that I do it, and we do it here with deep appreciation for all the people who build and sustain this community. And please God, next year we will be able to do and resume our custom again. And also, we said yesterday that we celebrate the great work of our Gabaim, who tirelessly give of themselves in order to make all of this happen in such a beautiful and holy way. We're going to turn now to Avinu Malkeinu, and we'll spend just a couple of moments reflecting, since we have now the opportunity to be together and to pause, a little bit about the meaning, just for a couple of minutes, about the meaning of this very deep and meaningful prayer. Well, first, I just want to acknowledge you said something yesterday about the shofar, the absence of the shofar in Shabbat. Same is true of Avinu Malkeinu, that it's such, as you said, a powerful and evocative prayer, and yet we don't say it on Shabbat. And it's filled with all these pleas to bestow good things upon us, and originally around material things for sustenance and parnassah, livelihood, etc. And I wonder, given how much soul searching happens on Yamim Noraim, what you make of the fact that that this time of year is such a pleading time of year, and it's not like we exempt ourselves of that soul searching on Shabbat. And so how you kind of hold both the kind of searching and pleading and wanting our prayers to be heard, and yet refraining of this very ultimate calling out on Shabbat. So the tradition holds that on Shabbat, we don't put forward our requests like in the Amidah of the daily Amidot, in which we put all our concerns
I think in order to exempt us from going there on Shabbat, to keep us away from our worries and concerns and anxieties. And so tradition keeps us separate from that. But it's true, on Yamim Noraim, it's all about our pleas. It's all about what we need. It's all about our humility and the lacks that we feel in our lives. I think this prayer is just a magnificent expression of just all of what we need. We put it out there. We want to be safe. We want to be healed. We want sustenance. We want peace. We want all these things that we want to be inscribed in the book of meaningful life. We want forgiveness. I mean, it's just all the things that we want. They're in this prayer. But then we say we don't really have anything. And then we say, after we say all these requests, we say to God, look, we don't have any credit to have the chutzpah to ask for this. We don't have any credit. And so we ask you to do it for free. We ask you to do it because you are compassionate. Honenu va'anenu. Give us of your grace and respond and do with us tzedakah, like we do with people who have nothing. So do with us tzedakah and chesed and love, and just do it for that. Don't do it for us, do it for you, because after all, you created us, and you're responsible for us. It says, Avinu Malkeinu. And some people see this, of course, the hierarchy and the power of the father and the king. On the other hand, and I understand that, on the other hand, Avinu Malkeinu is the father who protects, and the king who protects his subjects, who has to keep them safe, who has to make sure that they have everything they need in order to be able to thrive and to support the kingdom. And so we say to God, give us everything we need in order to support your kingdom. You placed us here. We didn't ask to be here in the first place. So you created us, you placed us here, and now we come to you and extend our hands empty-handed and say, please give us for your sake. We don't have any merit. I mean, there's also images, of course, of martyrdom, and so that we may not have any merit, but of course our ancestors suffered profoundly, and so there's also a sense of, for their zachut, for their Right. merits and for all that suffering has gone on earth, please consider that in your equation. I also think about the notion of God doing things without us having any merit is evocative of Yetziat Mitzrayim, the liberation, Right. the redemption from Egypt, that the tradition tells us that we didn't have any merit. We were slaves, and so we didn't have any sense of agency, nor we didn't have mitzvot on us. It was before the giving of the Torah, and God does it out of God's love for us. And it feels that the mindset of that is very similar, at least how we're projecting that on God. Right. Now, what do you do of the fact that this Machzor adds all these other metaphors that are not Avinu Malkeinu, but we have here on page 93, Borenu mevarchenu, Goalenu meshamrenu, Dorshenu mefarnesenu. We have all these alternative metaphors for Avinu Malkeinu because so many people have difficulty with that image of the male, the stern father, king. Right, or if someone had a bad experience with a father in this case. I mean, I think, one of the amazing gifts of our tradition is that there are countless metaphors for God, and, the healer and the well and the source of life. And so part of having an expanded repertoire, really, of metaphor is to be able to make those pleas to an idea of God that actually is connective, right? And so I think, obviously, the tradition saw the power lying in the patriarchy as well as in the kingship, which is why they called upon it, because it was the source of power, and that's Correct. what they
sought out, but we in our time have many other images, and the tradition still too does have other Yes. images. And so I feel like it's an offering. I mean, I think one of the challenges about Aurora is sometimes then we don't get the nostalgia of the magic of the one, and so it means we have to build more ways for people to connect. But it's like also the 13 Midot. You know, it's like there's a certain, that's the key. And so if we're using other metaphors, how do we feel that we can return over and over again without a pattern or a ritual around certain things? Because that's one of the things that the story about Avinu Malkeinu is. Avinu Malkeinu worked. It was the only formula essentially that worked in order to have please answered in the tradition. And so I think that's both the blessing and the challenge of a variety of metaphors. Right. We have so many metaphors. Even in the course of this morning, we have God as judge and God as healer and God as parent. Right. And God as pastor of the flock. And Reb Zalman says, you know, there's so many metaphors and we have to choose the one that we need at that particular moment for whatever it is that we're praying. And so now we're going to pray Avinu Malkeinu, appealing to God, wherever God is, up there, in here, all around, however we perceive God or feel God's presence, and turn to God and ask for all these things we need in order for us to get another chance this coming year to do it better and to try to get it right and to try to live meaningful lives. Page 93. Malkeinu individually, and then we'll join at the end to chant together. Avinu Malkeinu, Chatanu lefanecha, Avinu Malkeinu lanu melech ilahata, Avinu Malkeinu aseh imam, Leman shemecha, Avinu Malkeinu chadashanu shanato. Avinu Malkeinu slach mecha lechol avonotenu. Avinu shelach refuah shelema lechole amecha. Avinu Malkeinu gobenu meseder v'yam yeshua. Avinu Malkeinu chotfenu b'sefer Gilat Nishma. Avinu Malkeinu chotfenu b'sefer Chatzam. Chotfenu b'sefer Zechuyot. Avinu Malkeinu chotfenu b'sefer Slicha V'Chinaz. Tzrach lanu Yeshua b'karov. Avinu Malkeinu Shema kolenu chosnu. עשה למען תבוכים על יהודיך, אבינו עשה למען בהם באש ובמים, כאילו עשה למענך, אם לא למעננו. Avinu Malkeinu aseh leman harugim Hashem kudshava. Avinu Malkeinu aseh leman tevuchim ha'yichudecha. Avinu Malkeinu aseh leman va'ev shema v'yivim aseh leman chava. Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, חוננו ועלינו, כי אין בנו מעשים. עשה עמנו, צדקה וחסד. עשה עמנו, צדקה וחסד, והושיענו. Turn now to Kaddish Shalem, which is on page 94. יתגדל ויתקדש שם רבה,
ועלמא דברה קידותי וימך מלכותי בחייכון וימכון וחיי לכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב וימרו. אמן. יהי שמרה במברך, לעלמון על ועלמיה. יתברך. ברח וישתמח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו. לילה לילה מכל ברכתה שירתה שמחתה ונחמתה דמינן בעלמא ואמרו אמן. אמן. תתקבל צונו ותון דכל ישראל קדמו ונשבע ויאמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו. אמן. עושה שלום במרומה הוא יעשה שלום ישראל ועל כל יושבי תבל ויאמרו אמן. Say a yasher koach to Lizzie. יישר כוח. Thank you, Lizzie. Thank you, Lizzie. Ari comes up. Seder Hotzat Torah. The Torah service is on page 96, and the Torah is already out on the bima over there. I'm pointing over there, but you can't actually see it. You'll see it soon when Joanna will read the parasha, and we'll be also having aliyot from those people who are here in the balcony. And so we'll begin the Torah service with Vayehi, which is on page 96. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויריך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני בירושלים ברוך שנתן תורה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה. Page 98, the Shema. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע
גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו. אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו. גדלו לאדוני איתי ונרוממה שמו יחדיו. So we now turn to the reading of the Torah, which Rabbi Joanna Samuels will be reading. We just want to say once again, we said this yesterday, but we'll remind you, just in case you weren't with us, which is most everyone, that there's an incredible bank of resources on the Ways to the Light, part of the website, of different understandings of this most trembling Torah portion in our tradition about the Akedah, the binding of Isaac. And so we invite everyone to avail yourselves of those resources to understand different perspectives on this very powerful and challenging story. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל הבו גודל ותנו כבוד לתורה, תעמוד מורתנו, הרב חנה בת שמואל ושושנה לעלייה ראשונה. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, והעלהו שם לעולה על אחד ההרים אשר אומר אליך. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו, ואת יצחק בנו, ויבקץ עולה, ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. תעמוד אילנה אסתר בת אפרים שלמה וחיה פסל עלייה שנייה. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ביום השלישי וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. ויקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנני בני, ויאמר הנה האש והעצים, ויעשה לעולה. ויאמר אברהם אלוהים ירד לו עשה לעולה.
ola b'ni, vayelchu shnehem yachdav. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam natav b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. תעמוד לאה בת יהודה ומטה לעלייה שלישית. Baruch atah ברכו. Baruchu et Adonai Amvarach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Amvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayavo el hamakom asher amar lo ha'Elohim. Vayiven sham Avraham et hamizbeach v'yaroch et ha'etzim v'yakod et Yitzchak beno v'yasem oto al hamizbeach nimal ha'etzim vayishlach Avraham et yado vayikach et hama'achelet lishchot et beno vayikra elav malach Adonai min hashamayim vayomer Avraham, vayomer hineni, vayomer al tishlach yadcha el hana'ar ve'al ta'aslo me'uma, ki ata yadati, ki yirei Elohim ata velo chasachta, et bincha et yechidcha mimeni. Vayisa Avraham et einav, vayar v'hinei ha'ayil achar ne'echaz basvach bekarnav. Vayelech Avraham, vayikach et ha'ayil, v'ya'alehu le'olah tachat beno. Vayikra Avraham, Shem hamakom hahu Adonai, Yireh, Asher ye'amer hayom bahar Adonai Yera'eh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. תעמוד מרים חנה בת שרה חנה ואהרון הכהן לעלייה רביעית. Baruch atah Adonai Amvarach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Amvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayomer binishpati neumado. Vayikra malach Adonai el Avraham shenit min hashamayim. Omer binishpati neum Adonai ki ya'an asher asita et hadavar hazeh v'lo chasachta et bincha et yichidecha ki varecha varechecha v'harba arbe et zaracha kechochvei hashamayim v'kachol asher asfat hayam vayirash zaracha et shahar oivav v'hitbarchu b'zaracha kol goyei haaretz ekev asher shamata b'koli vayeshev Avraham el ne'arav vayeshev Avraham el ne'arav vayakumu vayelchu yachtav el Beersheva vayeshev Avraham beBeersheva. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. תעמוד מלכה אריאלה בת משה יהודה ודבורה חנה לעלייה חמישית מפטירה. Baruchu et Adonai Hamvarach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam
Asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayehi acharei hadvarim ha'ele vayugad l'Avraham lemor. Hine yalda milka gam hi banim lenachor achicha et utz bechoro ve'et buz achiv ve'et kemuel avi aram ve'et kesed ve'et chazo ve'et piltash ve'et yidlaf ve'et Betuel uvetuel yalad et Rivka shmona ele yalda malka lenachor achi Avraham ufilag shoshema re'uma vatelet gam hi et tevach ve'et gacham ve'et tachash ve'et macha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We now turn to the Mishaberach, the prayer for healing. We know there are so many people in need of healing of the body, and of course healing of the soul. Lots of soul healing needed in this world in these days. So we turn to the Mishaberach. Please feel free to add the names of loved one out loud during the pause in the Mishaberach. Page 115. Mishaberach Avotinu Abraham Yitzchak v'Yaakov Mimotinu Sarah Rivka Rachel Leah U'Yevarech et kol ha'cholim. ויסיר ממקום החלה וישלח במהרה רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל ונאמר אמן. רפאת צירי אל נאמן כי אתה רופא אומן. רפאת צירי אל נאמן כי אתה רופא אומן. את ראשי שור חלשי ותן כוח בנפשי. את ראשי שור חלשי ותן כוח לנפשי. We now turn to Chatzi Kaddish, page 106. You're able to rise. יתגדל ויתקדש שמך רבה, ועלמה דברה קירותי וימליך מלכותי, וחווה יכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יש לעולם ולהוויה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם קודשה וילכו לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו V'zot HaTorah, also on page 106. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. We now turn to the Haftarah, page 111, and Ariel Zwang will read. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratza v'divreihem hana'emarim be'emet
Baruch atah Adonai habocher b'Torah u'v'Moshe avdo u'v'Yisrael amo u'v'nviei ha'emet v'tzedek. Ko amar Adonai matzachen b'midbar am siri decharev haloch lehargio Yisrael merachok Adonai nireli ve'ahavat olam ahavtich al kain mishachtich chased od evnech v'nivneit betulat Yisrael od tadi tu payich ve'yatzat bimchol mesachakim od titi chiramim behare shomron natu notim vechilelu ki yesh yom karu notzrim behar Ephraim kumu v'nalet Zion el Adonai Eloheinu ki cho amar Adonai ronu Yaakov simcha v'tzahalu b'rosh hagoyim hashmiu hallelu ve'imru Hosha Adonai et Amcha et She'erit Yisrael Hineni mevi otam me'eretz on ve'kibetz tim me'yarketei aretz bam iver ufiseach hara ve'yoledet yachdav kahal gadol yashuvu hena bivechi yavo uvetachanunim ovilem olichem el nachale mayim b'derech yashar lo yikashlu va ki hayiti li'Yisrael le'av ve'Ephraim b'chorihu shim'u devar Adonai goyim ve'hagidu vayim bimerchak ve'imru mizarei Yisrael yekabtzenu ushemaro kiroe edro kifada Adonai et Yaakov ugoalo miyad chazak mimenu uva'u v'rinenu v'imrom Tzion v'naharu al Dagan ve'al Tirosh ve'al Yitzhar ve'al Bnei Tzion uvakar ve'haita nafsham kegan raveh v'lo yosifu lidavaod az tismach betula b'machol uvachurim uzakenim yachdav v'hafachti evlam l'satson v'nichamtim v'simechtim migonam v'riveti nefesh hakohanim dashen ve'ami et tuvi yisba'u ne'um Adonai ko amar Adonai kol berama nishma nehi bechi tamrurim Rachel mevaka al baneha me'ana lehinachem al baneha ki einenu ko amar Adonai min'i kolech mi bechi ve'einayich mi dim'a ki yesh sachar lefulatech ne'um Adonai ve'shavu me'eretz oyev v'yesh tikva le'acharitech
Ne'um Adonai, V'shavu vanim ligvulam. Shamati, Ephraim meet no dead, Yisartani vayivaser, Ke'egel lolumad, Hashiveni ve'ashuva, Ki ata Adonai Elohai. Ki acharei shuvi nichamti, ve'acharei hivadi, safakti al yarech, boshti, v'gam nichlamti, ki nasati cherpat neurai. Haben yakir li Ephraim, im yeled shashuim, kol midei dabri bo, zachor ezkerenu od al kain, hamu me'alo, rachem arachamenu ne'um Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tzur kol alamim, tzadik b'chol hadarot, ha'el ha'ne'eman ha'omer ve'oseh, ha'medaber u'mekayem, shekol devarav emet v'tzedek. Ne'eman atahu Adonai Eloheinu, v'ne'emanim divarecha, v'davarecha midvarecha, chor lo yashuv rekam, Ki el melech ne'eman v'rachaman ata, Baruch atah Adonai, Ha'el ha'ne'eman b'chol devarav. Rachem al Tzion ki hi beit chayenu, v'la uluvat nefesh toshia bimheira v'yameinu, Baruch atah Adonai, Mesamech Tzion b'manecha. Samcheinu Adonai Eloheinu b'Eliyahu hanavi avdecha, U'malchut Beit David Meshichecha, Bimheira yavo v'yagel libenu, Al kiso lo yeshev zar v'lo yinchalu od acherim et kavodo, Ki v'shem kodshecha nishbata lo, shelo yichben ero le'olam va'ed, Baruch atah Adonai, Magen David, Al haTorah ve'al havadah ve'al hanaviim, V'yal yom hazikaron hazeh, shenatata lanu Adonai Eloheinu, lechavod u'letifaret. Al hakol Adonai Eloheinu, anachnu modim lach, u'mevarchim otach, yibarach shimcha befi kol chai, tamid le'olam va'ed, u'devarcha emet v'kayam la'ad, Baruch atah Adonai, melech al kol haaretz, mekadesh Yisrael, vayom hazikaron. Amen. Yesher koach Ariel, yesher koach Joanna. We turn now and invite everyone to please rise for the prayers for our country and for the state of Israel. Both our country and the state of Israel need our prayers desperately in these very tumultuous and challenging times. So we'll turn to the alternative prayer, which is on the left-hand side of the page and also at the bottom of the page. Our God and God of our ancestors, we ask your blessing for our country, for its government, for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah, that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bind in true harmony, to banish hatred and bigotry, and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land under your providence be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us say, Amen. Amen. ריבון העולם, קבל נא ברחמים וברצון את תפילתנו למען מדינת ישראל. Sovereign of the universe,
accept in loving kindness and with favor our prayers for the state of Israel, her government, and all who dwell within her boundaries and under her authority. Open our eyes and our hearts to the wonder of Israel and strengthen our faith in your power to work redemption in every human soul. Grant us also the fortitude to keep ever before us those ideals upon which the state of Israel was founded. Grant courage, wisdom, and strength to those entrusted with guiding Israel's destiny to do your will. Be with those on whose shoulders Israel's safety depends, and defend them from all harm. Spread over Israel and all the world your shelter of peace. And may the vision of your prophet be soon fulfilled. Lo yisa goy el goy cherev velo yilmedu od milchama. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. And let us say, Amen. Amen. We turn now to Eitz Chaim He, page 123. Eitz Chaim Hi, Lamachazikim Ba, V'tomcheha Me'ushar Deracheha Darcheha V'chol Netivoteha Shalom Hashivenu Adonai Elecha V'nashuva Chadesh Chadesh Yameinu You may be seated. ליבי יחיל בקרבי, ואימות מוות נפלו עליי. יראה ורעד יבוא בי, ותכסני פלצות, said the psalmist. My heart convulses, the terror of death invades me. Fear and trembling rattle my bones, and horror envelops me. Who hasn't felt the emotions displayed in this verse of Psalm 55 in these past months? The terror of death, the fear, the trembling, the horror. Who will not shake this year upon hearing the words, Mi hiye u'mi yamut mi bekitzo u'mi lo bekitzo? Who will live and who will die? Who will live a long life and who will come to an untimely death? Who by fire and who by water? Who by hunger? Who will be impoverished and who will be enriched? It does not get much closer than this. Death and loss have come to our collective door in ways we have never experienced before. There, but by the grace of God, go I. There, but by the grace of God, go we. Up to now, we had been spared this level of tragedy and fear. There has been no war in our soul in the last century and a half. There have been no natural catastrophes in our vicinity that have resulted in such death and devastation as the COVID pandemic. The attacks on September 11th, 2001, which left almost 3,000 dead,
were the largest terrorist attack on United States soil. It was a horrific and shocking time, seared forever in our memory. And yet, we have not known persistent and sustained terrorist attacks over the course of years, like many other countries have, including Israel. Now we approach 200,000 in our country, over 24,000 in New York City. And it is not just a pandemic we fear. Our fears extend well beyond the pandemic. We are anguished about the growing financial distress. Many members of our community and others who have joined our service this morning have already been personally affected. We are anguished about the level of unemployment, the food insecurity and hunger. Yes, hunger in America. The apocalyptic scenes of fires burning in the West, which is the latest manifestation of the steady, rapid, and seemingly unstoppable advance of climate change. We are anguished about the racism that remains deeply rooted in our country. We are anguished about the very future of our democracy. Who ever imagined, here in America, what will happen if the election is contested? We are a country highly polarized and torn apart. We fear civil unrest and potential chaos. We greatly fear what will happen in the next few days and weeks regarding the Supreme Court following the death of the great Ruth Bader Ginsburg, Zecher Tzadika Livracha. And what will happen if the president gets 4 more years? Everything feels so fragile. Our present reality and our lives are truly כחרס הנשבר, כחציר יבש וכציץ נובל, כצל עובר וכענן קלה, וכרוח נושבת וכאבק פורח, וכחלום יעוף. Our present reality and our lives are truly like a broken shard, withering grass, a shriveled flower, passing shadow, a fading cloud, a fleeting breeze, scattered dust, a vanishing dream. And look at what our fear and our deep feeling of vulnerability have done to us. Hidden inside their home and who has engaged in denial and self-delusion, who has been glued to breaking news and who has sought to escape into Netflix or into food or into puzzles, who has fallen into profound sadness, who has become depressed, who has become angry, who has become hopeless. We have all been on edge, and we are trying to hold on as best we can to a sense of control. We are all afraid, every one of us. But while fear can distort who we are, as it probably has in the recent months, as we've become more insecure, or more greedy, or more passive, or more angry, we are not our fears. And fear need not define us, nor determine our future. We are all afraid. But fear is not weakness or cowardice. It all depends on what we do with our fear. Fear comes into creation at the very beginning with Adam and Eve in the Garden of Eden.
After they eat the forbidden fruit, they hear the sound of God moving about in the garden, and they become afraid. So they hide. God asks Adam, Ayeka, where are you? God obviously knew where Adam was. But God wanted Adam himself to become aware of where he was morally and spiritually. It is Adam and Eve's fear and hiding that leads God to ask that radical question, where are you? And calls them to self-discovery. We fear and hide too. And the same question is asked of each one of us now. Where are you? Where are you in your life? Where are you in your world? Where are you in your relationships? Fear can shake us and wake us up and instill in us the impetus to search and to discover ourselves. Where am I? Who and what am I really hiding from? What truths am I avoiding? Who am I? From Adam and Eve on, there is a lot of fear in the Torah. And it's not primarily fear that immobilizes and shuts people off, but fear that ultimately opens people up to new possibilities, to new encounters with their humanity, with their own calling, with their deeper selves and with the other. Fear that is eye-opening and that generates new vision. Fear that induces greater awareness and wisdom. Fear that fosters life and transformation. Look at the story of Abraham, Sarah, and Hagar and their sons, which was read yesterday. Fear is at the center. Rabbi Deborah Orenstein comments, in a sense, Sarah the banisher and Hagar the banished share the same fear. Though differently privileged and provided for, both are afraid that there won't be enough. Not enough love to go around, not enough water to survive, not enough of an inheritance for 2 sons. The grace of God offers, the grace God offers is not primarily the provision of more. Rather, divine grace affords the vision to discover, to create, and sometimes merely to notice sufficiency. Indeed, there is not enough water for Hagar and Ishmael to survive in the desert. Hagar is certain that her son will soon die of thirst. It's a horrible scene. At that moment, the angel of God appears and reassures her. And then God opens, and she sees a well of water. She goes and fills the skin with water, and she lets her son drink. Many commentators agree the well of water was always there. Hagar had just missed it. It is only when her panic had pushed her to the limit that Hagar's eyes are opened. The desperate fear of her son's death induces vision in Hagar. She's capable now of seeing clearly what has been right in front of her the whole time. The well of water that will and save his life. In today's Torah reading of the Akedah, the binding of Isaac, fear also plays a central role. The Torah tells us nothing about what goes on inside of Abraham and Isaac in their 3-day journey to Mount Moriah and during all the preparations for the sacrifice. What are Abraham and Isaac thinking? What are they feeling? We have no clue. Abraham appears stoically committed to God's impossible test.
Is it at all conceivable he does not fear? And Isaac? He is totally inscrutable. He appears passive and submissive, a willing participant in his own sacrifice. And yet, can you imagine his terror at the sight of the knife as it nears his throat? Isaac will carry the painful memory of his brutal near-death experience for the rest of his life. A Midrash tells us that when Abraham bound his son to the altar, the angels wept, and the tears dropped from their eyes into Isaac's eyes and were imprinted within his eyes till he became old and his eyes became dim. Isaac descends from the altar unhurt, but he carries the trauma of his near-death experience in his eyes. Aviva Zornberg writes, "From the moment of the Akedah, a density of seeing gathers into Isaac's eyes. The vision of the weeping angels has imprinted him with a searing sense of himself, so that his eyes sear whatever they see." Isaac's gaze becomes a penetrating gaze. It pierces the surface of reality. He has deep awareness and knowledge of things not commonly understood. He lives in the dimension of what is essential is invisible to the eye. Isaac's fear of death and his survival leaves him ultimately with deeper vision and expanded consciousness. A fascinating detail. The word love appears for the first time in the Torah to describe Isaac's relationship to Rebekah, his wife. Out of fear, the fear of death at the altar in today's Torah reading. Out of fear come vision and love. He transforms from being bound and shut off to being wide open. One final biblical scene of fear. Shifra and Puah, the midwives in Egypt, who defy Pharaoh's murderous decree. The midwives fear God, did not do as the king of Egypt had told them. They let the boys live, says the Torah. ותראינה המילדות את האלוהים. They had irat Elohim. They feared God. Fear of God, of course, is a different kind of fear. It is a fear that instills in them, Shifra and Puah, the courage to act in order to protect and nurture life. Nahum Sarna in the JPPS Torah commentary writes, faced with a conflict between the laws of God and those of the Pharaoh, the midwives follow the dictates of conscience. Their defiance of tyranny constitutes history's first recorded act of civil disobedience in defense of a moral imperative. It is stated that they actuated by fear of God, a phrase frequently associated with moral and ethical behavior. Fear of God connotes a conception of God as one who makes moral demands on humankind. Irat Hashem, fear of God, Heschel says, is not fear in the sense of the anticipation of evil or pain. Rather, it is the awareness of being in the presence of the transcendent, of the absolute, of the mystery which inspires awe, wonder, and humility, and which impels a person to do what is right and good. My friend Rabbi Erwin Kula says this is the type of fear that gets our attention, shakes us up and clarifies our vision. It's holy anxiety. It rearranges our priorities.
It realigns what is worth fearing. It is the Rosh Hashanah type of fear that repositions us in relation to everything. So yes, we've been living in great fear. The fear of COVID and of death, and so many other fears we hadn't ever experienced before, and which we hadn't even imagined. So much is at play at this very moment. Given the sheer heaviness of these times and the gravity of the hour, how can we not fear? But perhaps we can work with our fear so that we will no longer allow it to bring us down and cause us to hide or flee, but rather harness our fear to open us up to the questions we need to time of year. Harness it to open our eyes to that which we have missed and has been all along right in front of us. Harness it to become more aware, to expand our vision and our capacity for compassion and love. Harness it to reset our priorities. Harness it to do what is right and good and just. Shana Tova. We'll now take a moment to make Kiddush, and then we will make a pause until noon, and we will resume at noon with a service of Musaf, including the sound of the shofar in the three sections of the Musaf service, Malchuyot, Zichronot, and Shofarot. So change of time, we're going to gather to resume Musaf at 11:45. So we're going to have about 20 minutes of a break, but Ari will make Kiddush. So those who wish to have something to drink, a snack, stretch your legs, walk about, breathe some fresh air if you can go outside. That would be a wonderful way to prepare for Musaf. You'll find the Kiddush on page 32, on the bottom of the page, on the left side. תיגעו בחודש שופר, בכסל ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. יראה חיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. אמן. לחיים. We'll see you in 20 minutes.
Shana Tova, welcome back. Welcome back. We turn to Chatzik Kaddish on page 123. Please rise if you're seated. And if you're able. וימליך מלכותך בחייך וביומך וחיי לכל בית ישראל מעלה ובזמן קריב וימלכו וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמד קודשה בריחו לעילה לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ועלמה והימרו We turn now to the Amidah, page 141. The ark is opened. אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו
באהבה. מסול חכמים ונבונים ומלמד דעת מבינים הבטחה פי בתפילה ובתחנונים לחלות ולחנן פני מלך מלכי המלכים ואדוני האדונים זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וחותמנו בספר החיים למענך אלוהים חיים מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיים את אימתה רב להושיע מוריד אותה מכלכל חיים בחסד בחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מחמוך בעל גבורות ומדומה לך מלך ממית ומחי ומצמיח ישועה מחמוך אב הרחמים זוכר את צוריו לחיים ברחמים ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים. The ark is open for Unatana Tokef, page 143. ולחת לקדושה כי אתה אלוהינו מלך מוחל וסולח ונתון תוקף קדושת היום כי הוא נורא והיום כי הוא נורא והיום ותפתח את ספר הזיכרונות ומאליו יקרא וחותם יד כל אדם בו ובשופר
דממה דקה יישמע ומלאכים יחפזון וחיל ורעדה יוחזון ויאמרו הנה יום הדין הנה יום הדין לפקוד על צבא מרום בדין לפקוד על צבא מרום בדין כי לא יזכו ואינך בדין כי לא יזכו ואינך בדין וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון כבקרת רועה עדרו מעביר צאנו תחת שבטו כבקרת רועה עדרו מעביר צאנו תחת שבטו כן תעביר ותספור ותמנה ותפקוד נפש כל חי ותחתוך קצבה לכל בריאה ותכתוב את גזר דינם בראש השנה ייכתבון וביום צום כיפור ייכתבון בראש השנה ייכתבון וביום צום כיפור ייכתבון וכמה יבראון מי יחיה ומי ימות מי וקיצור ומי לא וקיצור בראש השנה ייכתבון וביום צום כיפור ייחתמון בראש השנה ייכתבון וביום צום כיפור ייחתמון ומי ומים מי וחרב ומי וחיה מי ורב ומי וצמא מי ורש ומי ומגפה בראש השנה ייכתבון וביום צום כיפור ייחתמון
השנה ייכתבו, וביום צום כיפור יחתמו. חניקה ומי וסקילה מי ינוח ומי ינוח מי ישקיט ומי יטורף מי ישלב ומי יתייסר, מי עני ומי עשיר, מי יושפל ומי ירום. בראש השנה ייכתבון, וביום צום כיפור יחתמו. בראש השנה ייכתבו, וביום צום כיפור יחתמו. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה כי כשמך כן כן תהילתך אדם יסודו מעפר וסופו לעפר ונפשו יביא לחמו משול כחרס הנשבר כחציר יבש וכציץ נובל כצל עובר וכענן קלה וכרוח נושבת וכאבק בורח וכחלום יעוף ואתה הוא מלך אל חי וקיים. We turn to the Kiddushah, page 145. כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש דרי מעלה עם דרי מטה ככתוב על יד נביאך וכרזל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו ושואלים זה לזה היה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפנה ברחמים ויחון העם מייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו
אני אדוני אלוהיכם, אדירנו אדוני אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה. You may be seated. We turn to Uvachen, page 149. תן פחדך אדוני אלוהי על כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים, ישתחוו לפניך כל המרואים, ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם, כמו שידענו אדוני אלוהינו שהשלטון לפניך, עוז בידך וגבורה בימינך, ושמך רב כל מה שבראת. ובכן, תן כבוד אדוני ימיך, תהילה יראך, ותקווה הטובה מדורשך, ופתחון פלג יחליפך, שמחה לארצך וששון יראך, וצמיחת כרם לדוד עבדך, בריחת נר לבן ישי ושכרך, במהרה בימינו. ובכן, צדיקים וישמחו, וישרים יעלוזו, וחסידים יגידו, ועולת תקפוץ צביעה, וכל הרשע כולה כישן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. Page 151. ותמלוך אתה אדוני לבדך על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודך, ובירושלים קודשך, ככתוב בדברי קודשך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. קדוש אתה, ונורא שמך ואלוה ממלדך, ככתוב ויקבע אדוני צבאות במשפט, והאל הקדוש נקדש בצדקה, ברוך אתה אדוני, המלך הקדוש. Before we begin the great Aleinu, I just want to, because on Shabbat we didn't have the shofar blowing, and we will today, and there's actually a ritual within the ritual of Musaf of these verses, and then the bracha, and then the blowing of the shofar, Reshet Sifatenu. And what do you make of the packaging of this that we'll encounter today that we didn't have a chance to encounter yesterday in the same way? The shofar is many things, but one of the things the Rambam says is to awaken us. So when we do Malchuyot and we say all these things, we may say it in a state of being spiritually asleep, really not, we may say it by habit, we may say it mechanically, we may say it by rote. These are very deep and important concepts, the concept of Malchuyot, which we explored yesterday, of God's sovereignty in our lives, of our humility, of our submission, the sense of zichronot, of the fact that everything is remembered, that we count, that everything we do counts. Nothing is just for nothing. And finally, the sense of shofarot, of the calling to call us to rise, to see the possibility of redemption, to hear the call of the past, to dwell, as you said yesterday, in the brokenness of the present, but knowing that there is a call that comes from the future that calls us to help redeem this world. And so every time we sound the shofar within these sections, I think is, for me at least, it's the call to be very present. To come also, the shofar comes from the narrow place into the open place. It's a very
tiny opening, the shofar opens up, the sound opens up, the breath. So it's to come, the call to come from a very narrow place in which we reside most of the time in our lives, and to come to this place of expansiveness, to see God's sovereignty, to see that everything is recorded and remembered, and to hear the call of redemption. So for me, the shofar marks all those things, marks the moment with deep intensity. And then in many ways it gets sealed with Areshet Sifatenu, Right. with the plea to receive what we've offered, which is, I think, a beautiful rhythm of this very deep and powerful section of Musaf. Page 154, we invite anyone in their home, as Rolly said yesterday, perhaps we might be embarrassed or feel uncomfortable in the space of a sanctuary with the whole community. Please God, we'll be next year together, but here's an opportunity for each, if you're able, to try to do the full bowing for Aleinu. לשם הבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצר בראשית שלא עשנו כגויי הארצות. היי 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 דידידיי היי 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 ולא שמענו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יאי לי 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 We turn now to sing V'tayar Libenu on the bottom of page 157. לעובדך, 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 באמת,
אתה אלוהים אמת, ודברך אמת וקיים לעד. ברוך אתה אדוני, ברוך שמו, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון. תקיעה שברים תרועה תקיעה תקיעה שברים תקיעה תקיעה תרועה תקיעה רשת שפתנו, page 158. הרשת שפתנו ירב לפניך, אל גם ונישא, מבינו מזין, מביט ומקשיב, מבינו מזין, מביט ומקשיב לכל תקיעתנו, ותקבל ברחמים וברצון, ברחמים וברצון, סדר מלכויותינו. We turn now to the section of Zichronot, and we'll be singing Zochreinu L'chaim, which is on page 141. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. וחותנו בספר החיים, למענך אלוהים חיים. למענך אלוהים חיים. וחותמנו בספר החיים, למענך אלוהים חיים. למענך אלוהים חיים. Bracha on page 162. כי זוכר כל הנשכחות אתה ומעולם, בין שכחה לפני כיסא כבודך, ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור. ברוך אתה אדוני, זוכר הברית. תקיעה שברים תרועה, תקיעה תקיעה שברים, תקיעה תקיעה תרועה, Reshet Sifatenu, 162. הרשת
שצפתנו ירב לפניך וניסה ואבינו מזין מעביד ומקשיב מאבינו מזין מעביד ומקשיב לכל תקיעתנו ותקבל ברחמים וברצון ברחמים וברצון סרט זכרותינו. We move now to the Shofarot section. We'll sing Hallelujah, page 165. שומע קול שופר ומזין את רוען דום מלך ברוך אתה אדוני שומע קול תרועת עמו ישראל ברחמים תקיעה שברים ג'ועה Tekiah, Tekiah, Shevarim, Tekiah, Tekiah, Teruah, Tekiah Gedolah. Parashat Tzifatenu, page 166. Parashat Tzifatenu Yerav lefanecha Elam v'nisa Ve'evinu mazin Ma'abitu makshir מבין ומאזין ומקשיב לכל תקיעתנו
תחנו ותקבל ברחמים וברצון, ברחמים וברצון, סדר שופרותינו. If I may, just want to add to what we were discussing before and how I experienced the sound of the shofar that Ilana was superb. The fact that this year is so different and we're all dispersed in 1,000 locations throughout the city and outside of the city in other parts of the world. I felt very deeply that the sound of the shofar is an attempt to collect all the prayers from everyone, from everywhere. And because Ilana was outside, it was sending all our prayers, all our brokenness, all our wishes and hopes, everything up. And to say, you listen, look at us, and listen to our call. Beautiful. We'll spend some moments completing the Amidah beginning on page 167, and join together for B'Sefer Chaim, page 169. B'Sefer Chaim, the middle of 169. בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה ניזכר וניכתב לפניך אנחנו וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום. בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה ניזכר וניכתב לפניך אנחנו וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום. The ark is open for Hayom, page 170.
היום תאמצנו, היום תאמצנו, אמן. היום תברכנו, היום תברכנו, אמן. היום תגדלנו, היום תגדלנו, אמן. היום תדרשנו לטובה, היום תדרשנו לטובה, אמן. תכתבנו לחיים טובים, היום תכתבנו לחיים טובים, אמן. היום תקבל ברחמים וברצון את תפילתנו, אמן. ברוך אתה אדוני עושה השלום. Amen. Kaddish Shalem, page 171. יתקדל ויתקדש מרבה, ועל מה דברה כראותיו, וימליך מלכותיו וחייכון וביומכון וחיי לכל בית ישראל ועגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מברך, לעולם ולעולם היה יתברך. יתברך
ישמח ויתפרש רומם ינסה ויתודה ותולה ותלל שמי לקודשה בריחו לילה לילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה גם מרבן ממה ויאמרו אמן. תתקבל צלותיון ואותיון לכל ישראל קודם אבוהון דבשמה ואמרו אמן. של אמר הבא מן שמיה וחיים עליהם לכל ישראל אמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. In Kelohenu 172. הן כאלוהינו, הן כאדוננו, הן כמלכנו, הן כמושיענו. Non como nuestro Dios, non como nuestro Señor, non como nuestro Rey, non como nuestro Salvador. מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Señor? ¿Quién como nuestro Rey? ¿Quién como nuestro Salvador? לא del אלוהינו, לא del אדוננו, לא del מלכנו, לא del מושיענו. Lo haremos a nuestro Dios, lo haremos a nuestro Señor, lo haremos a nuestro Rey, lo haremos a nuestro Salvador. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshiach. Bendice nuestro Dios, bendice nuestro Señor, bendice nuestro Rey, bendice nuestro Salvador. Atau Eloheinu, Atau Adonenu, Atau Malkeinu, Atau Moshiach. Tú sos nuestro Dios, tú sos nuestro Señor, y tú sos nuestro Rey, tú sos nuestro Salvador. אתה שהתירו אבותינו לפניך כל החסדים. עלינו לשבח לו הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד. Kaddish Tom. For those in mourning or marking a yard site, you're invited to please rise, page 174. יתגדל ויתקדש השם רבה. Amen. בעלמא דברה כרעותה וימליך מלכותה. חייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריך. לעילם לעילם מכל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה. דמירן בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל.
V'yimeru amen. Amen. Shana Tova to everyone. Shana Tova. Shana tova. We made it through the morning. We think so. And so far, so good. I hope we wish everyone a sweet, happy, and healthy new year. We, this afternoon, will gather, actually, at the end of our tefillah here in the sanctuary, we'll have the tefillah of the children, which Michelle Geisler led, will be posted about 1 o'clock. And this afternoon at 4 o'clock, as many people know, between 65th and 110th Street, there'll be community-wide shofar blowing with synagogues from the Upper West Side, many of the synagogues on the Upper West Side, as well as the Marlene Meyerson JCC. We at BJ will taking 88th and 89th Street on Broadway. We invite people to come with masks, of course, and keeping at a social distance. I know we're all hungry for community connection, but safety is of the utmost importance, particularly with the blowing of the shofar, which is why Ilana, who blew the shofar so beautifully, was outside and not in the sanctuary. So everyone is invited to attend. If you're a BJ member, you don't have to be with us at 88th or 89th. You can be any of the streets. Anyone is welcome between 65th and 110th Street. In addition, there's, of course, sidebar after services for BJ members, and as well as sign-ups to come spend a moment with your own prayers before the Ark between tomorrow and Hoshana Rabbah, as well as we'll be doing a daily tashlich. All the sign up for that came out with the emails, and there'll be continuing emails to come. And just a reminder, as we anticipate Yom Kippur, that people should make donations to the Westside Campaign Against Hunger, which is one of the ways we acknowledge our fasting and support those who are so hungry and food insecure in our neighborhood and in the city. There'll be boxes both at the sanctuary and at the community house, or of course you can just mail your check to the Westside Campaign Against Hunger. And finally, there was a mistake in one of the emails. Tonight we'll gather for Mariv and the conclusion of Rosh Hashanah at 7:45, not at the typical minyan time at 6:30. I just want to add that we have, with difficulty, nonetheless, we have been able to complete 2 days of prayer, and the intensity of our prayer wherever we are should be maintained during the next few days. We remind people every year that there's an opportunity to continue during the week. We have morning minyan each morning, beginning with Slichot at 7:45 in the morning, Shacharit at 8. We have evening minyan today, as Felicia indicated, 7:45. All other days at 6:30. We have Shabbat Shuvah. We have additions in the liturgy, Avinu Malkeinu. We have Psalm 130. We have other opportunities, Psalm 27. Other opportunities to keep the work, the spiritual work of preparation, of Teshuvah, of getting ready for Yom Kippur. We're not on vacation from now until then. And all the resources, the resources that are online are also an incredible way, and there'll be another set of resources that will come out this week. So we want, of course, people to keep engaged, stay in it. Yeah. And finally, as we conclude with Yavo Shalom Aleinu, Shlemut is the notion. Of course, we know Shalom means peace, but it comes from the idea of having completion. And of course, I think none of us feel that sense of completion like sometimes happens in a sanctuary filled with song and community, in really powerful ways that make us just for a moment feel whole in ways that we can't access, I think, so far apart. But there's always an affirmation that it's possible, and though we're at a distance, I also felt too with the shofar blowing, as Rolly said, that in some way some release happens and we're able to connect with all of us wherever we may be. And so Hayom, today we pray for many blessings of some sense of ways that will be stitched together in all our brokenness and find some sense of completion and peace in a world that, and each of us who are so separate and far apart and yet so deeply stitched together. Od Yavo Shalom Aleinu.
שלום עלינו. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. עוד יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. סלאם עלינו ועל כל העולם. סלאם שלום סלאם עלינו ועל כל העולם. סלאם שלום. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. סלאם עלינו ועל כל העולם. סלאם שלום. סלאם עלינו ועל כל העולם. סלאם שלום. שנה טובה, שנה טובה. טובה. חתימה טובה. גמר חתימה טובה. שנה טובה, גמר חתימה טובה.